So another most important thing in SCCM is inventory. Okay, inventory is very important. Like there are two types of inventories are there: hardware inventory and software inventory. Clear what I'm saying to you? Hello. Yeah, yes, sir. So hardware inventory is nothing but your system information, complete. Like what are the applications which are installed, what is the RAM information, each and everything will be stored in the hardware inventory. Okay. So let's just give me a minute. Okay. Downloaded the things. Okay. So if I see here, inventory is what I said, the process of gathering information about assets is called an inventory. Clear what I'm saying to you? The process Yes, of sir. gathering information about asset is nothing but a computer information is called a inventory. There are two types of inventory. One is a hardware inventory, and other is software inventory. And what is WMI? Windows Management Instrumentation. This is a core component of an operating system. Okay. So ప్రతి మెషిన్ లో డబ్ల్యూఎంఐ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ లాగ్ ఇన్ టు యువర్ లోకల్ మెషిన్, దేర్ ఇస్ ఎ డబ్ల్యూఎంఐ. యూ కెన్ గో టు రన్ అండ్ టైప్ WBEM test. Then it will open with a WMI. Clear what I'm saying to you? Yes, sir. So there is WBM. So if you type only WBM, okay, it will take you to the WBM folder where this all the repository will store. Repository is nothing but your system information. This is the critical information where it's not related to SCCM, it's related to your OS component. Okay. What it contains is like your system RAM information, your hard disk information, each and everything which is present physically on your machine. Complete information. You can pull battery information, you can pull each and every information. For example, if you want to know on your laptop how much RAM, what is this computer model number, how to find computer model from WMI you need to keep. Okay. What is the command line to keep something? You will get some command. Okay. WMIC CS computer product. This is a command line to get your. Then what you need to do? You need to open a PowerShell or command prompt on your laptop. You can try on your laptop. Okay. Open your laptop, run as administrator, copy paste this query, or you can type simply the command WMIC CS DUCT product get name. See the name of the things is something CS product, serial number. If you want a serial number of the laptop, um, same WMI to get the serial number of the laptop. Each and every information, RAM information will be there. Each and see WMIC BIOS get serial number. WMIC get BIOS get serial number. You will get your serial number. So the same way you can run it from there are some other tools to get it also, DXDIAG, to get the system complete information, whether it's a physical, to if you want to check your machine is in physical or virtual. Okay. Then if you can go to run and type DXDIAG, so it will say whether your machine is a Lenovo or VMware. If you run the same thing in the virtual machine, you will get a VMware. See system model. If you run my command here, is it same? System manufacturer would be Lenovo. System model is 20517.
Am I right? System serial number, is it serial number is available here? It's not there, but yeah, some information will not be there directly. RAM, if you want to get the same RAM information, there is a equivalent WMI query to get RAM information. WMI get RAM information, there is some class is available within it. Mm, Total physical memory. So W32 RAM means there is a lot of logic again, it's there. Mm, Okay, so each and everything operating, if you want to know what is the operating system, or simply get like a WMI commands to OS info, WMI commands to get installed softwares. You can open the list of some other commands and see the what is the command which is in WMIC and execute. So let me run. Okay, what is the command line? This is different. It's not WMI. WMIC and press enter. Prompt, target computer, vendor. What is the command target computer name? Product get name. What product? Product get name and vendor. Not seen. It's not much useful. Okay, yeah. WMIC product get name and version. This is the things. If you want output into a text file, that you need to write, or simply what you can do, the command from WMI is, let me keep it in a notepad. So this is an output file. I do not know. I do not want output. Simply I want to keep it in the command prompt. Then copy and run it into the. Sorry, lost. Let me know once you're able to see the screen. It's still running. Okay, WMIC get product get name comma version. Still executing the query. So once it's executed, what it will show? What are the informations which are in add and remove programs? Clear what I'm saying to you? What are there here like Adobe, Flash Player? It will come with the names. Clear what I'm saying to you? Yeah, Same names. If you want to put it in the output, you can use the same text file, no? Control Z. oh, So if I want the output in the C drive, copy, paste, and execute. So it will come into a text file. Clear? You are saying WMIC yes, sir. output into the install.list. So it will save into my C drive. Once it's done, let me open the C drive. See, install.list is coming here. So once the command is executed successfully, Path product get so you can see that list in the here. See name. You can compare the list in Citrix receiver in add and remove programs. Microsoft Professional, Office Professional. You can check 2013. What are there? Office. Up and search. Search is the office. So in the same way, you need to look into it. Each and everything there has a say VMware workstation is there. VMware workstation with the version 12.1.1. See 12.1.1. If you want some other information, you need to add name, version, some other things in the WMI. Clear what I'm saying to you? yes, WMI sir. is where the local repository. It is a each and every machine. The information will be stored locally. Clear what I'm saying to you? Yes, sir. Okay, let me see Yes. Microsoft Office. So, not sure.
See Microsoft Office, PowerPoint, each and everything. Yeah, see Microsoft Office Professional 2013. The version is this one. See, same which is available here. Professional, the version would be same. So మనకి each and every information WMI will store in the WMI repository. It's not related to SCCM. You can check on your PC also. The same commands will execute. Clear? Get the WMI, each and everything. Hello? Yes. Commands, let me store it. Okay. What happening? సో ఏంటంటే ఈ కమాండ్స్ అనేవి ఇది WMI సేమ్ కమాండ్స్ పవర్ షెల్ నుంచి కూడా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. పవర్ షెల్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసినా ఇట్ విల్ కాల్ ఓన్లీ WMI కమాండ్స్. క్లియర్? అంటే WMIలో ఉన్న డేటాబేస్ నే కమాండ్ లైన్ నుంచి WMIC అంటాం. ఇదే కమాండ్స్ పవర్ షెల్ లో గెట్ కమాండ్ తో మారుతుంది అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మనకు సోర్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు హైదరాబాద్, రైట్? ఇఫ్ యూ గో బై బస్, ఇఫ్ యూ గో బై యువర్ కార్, ద సేమ్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే రిపాజిటరీ అనేది లోకల్ మెషిన్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ సేవ్ అయి ఉంటుంది? WBM లో WBM లో రిపాజిటరీ ఫోల్డర్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మెయిన్ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డేటా. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. సో SCCM ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఎవ్రీ వీక్లీ వన్స్. క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? Yes, sir. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ. ఈ హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీకి చిన్న ప్రాసెస్ ఉంటుంది. యూ కెన్ రెఫర్ దిస్ టూ లింక్స్. సో అంటే ఏంటంటే హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ SCCM నుంచి ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్, సిస్టంలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని వీక్లీ వన్స్ SCCM డేటాబేస్ లోకి అప్డేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. క్లియర్? Yes, sir. సో హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ లాగ్ ఏముంటుందంటే ఇన్వెంటరీ ఏజెంట్ డాట్ లాగ్ క్లయింట్ సైడ్ లో. సర్వర్ సైడ్ లో ఏంటంటే ఎంపీ హిన్వీ డాట్ లాగ్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ, ప్రతి క్లయింట్ యాక్షన్స్ లో హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. చూసారా యాక్షన్స్ లో? we will have some actions, correct? How many actions are there on the client side? There would be Hardware inventory, software 11, inventory. 11, sir. yeah, 11 action. 11 actions. Hmm. Let me log into the client machine so that we can have a SCCM client. Oh, which server is 51 is AD, I guess, right? We need to remove the last one. Okay, AD SCCM names are there. See, SCCM still logging in. You able to see my screen, right? Yes, sir. Okay, still they are able to log in. Where I need to go SCCM server. Okay. If you అంటే ఏంటంటే హౌ ద డిఫైన్ అంటే వీక్లీ వన్స్ కలెక్ట్ అవుతుందంట. SCCM విల్ కలెక్ట్ వీక్లీ వన్స్. అది ఎలా అంటే ఇఫ్ యూ గో టు అడ్మినిస్ట్రేషన్, the client settings are very important in the SCCM. If you go to administrations, okay, go to client settings. There is a default client settings. Okay, if you go to the properties of the settings, then you have this is the default schedule. Okay, here we can see hardware inventory. What is the, you can check what is the default time it will run? 7 days. Every 7 days. Okay,
but we cannot change it to 1 day or 2 days. Okay, what happens if we Okay, change it to 1 day? Because no, some companies will change to 1 or 2 days, but it's not recommended. Okay, if you change, no, there will be lot of traffic and all, and your system performance, SCCM performance will be slowed down. Okay, but not recommended. At least you can keep at least 3 days, but not at least 1 day, below 1 day. Okay, then if you have less than 1,000, 3,000 clients, then you can may try. Okay, but you have very bigger infrastructure, more than 30,000, more than 50,000, leave it as default settings. But in your test lab you can do it. Why? What happens? ఎందుకు 1 day పెట్టాలి, ఎందుకు 7 days పెట్టుకోకూడదంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ రన్ అట్ హౌ మెనీ డేస్? ఎవ్రీ 7 days, రైట్? హలో, Yes, రైట్ sir. ఆర్? yes, sir. నిన్న Yes, sir. హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ సైకిల్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే, ఈ రోజు మీరు ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు, అది సర్వర్కి ఎప్పుడు రిపోర్ట్ అవుతుంది ఇన్స్టాల్ అయ్యిందని? ఓన్లీ ఆఫ్టర్ State message వచ్చినప్పుడు. 7 days. నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ సైకిల్ రన్స్. Okay. Clear what I'm saying to you? Yes, Let sir. me Yes, put in the MS Paint. హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ సైకిల్ ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది? ఎవ్రీ 7 days. ఎవ్రీ 7 days. సో మీ మెషిన్ లో ఈ రోజు కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకో, నిన్న కంప్లీట్ అయిపోయింది, అది కంప్లీటెడ్ ఆన్, ఐ కెన్ పుట్ 12th 2020 at 10 AM కంప్లీట్ అయింది, ఆల్రెడీ రన్ అయిపోయింది డిఫాల్ట్ 7 days కి. సో మీరు 13th సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు మీ మెషిన్ లో, 13th ని సమ్ 11 AM కో ఎప్పుడో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ మీ లోకల్ పీసీలో. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ SCCM లో అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ 7 days, అంటే 12th నుంచి 7 days ఎప్పుడు అవుతుంది? 12 అంటే నెక్స్ట్ maybe 19. 19th ని, అంటే 19th. 19th కి నెక్స్ట్ సైకిల్ రన్ అయ్యి అప్పుడు మాత్రం SCCM లో ఇట్ విల్ అప్డేట్. ఇంత స్లో అవుతుందని చెప్పి కంపెనీలు ఏం చేస్తారంటే, కెన్ వి చేంజ్ ఇట్ టు 3 days, కెన్ వి పుట్ ఇట్ టు 1 hour అంటే వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ అనమాట. అంటే అలా పెట్టకూడదు, ఇట్స్ నాట్ గుడ్. ఇనీషియల్ గా పెట్టొచ్చు, బట్ లేటర్ వెన్ ద చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇట్ మే వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అట్లీస్ట్ 1 day పెట్టుకోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ ద క్లయింట్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 3,000 అలాంటప్పుడు, కానీ వెరీ బిగ్గర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు వీ కెనాట్ ట్రై. క్లియర్? అట్లీస్ట్ 2 days 3 days వుడ్ బి ఫైన్ అట్లీస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే Yes. క్లయింట్స్ లో ఈ పర్టిక్యులర్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఎప్పుడు టచ్ చేయరు. ఓకేనా? సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్, రైట్లీ క్రియేట్ న్యూ కస్టమ్ డివైస్ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు పుట్ సమ్ విండోస్ 10, అంటే మీ విండోస్ 10 మెషిన్ కి ఒక విండోస్ 10 బేస్, అంటే మీ విండోస్ 10 ప్రొడక్షన్ కి ఒక కలెక్షన్స్, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఆ కలెక్షన్స్ అనేవి టెస్ట్ లో టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఓకేనా, హార్డ్వేర్ టిక్ పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ హార్డ్వేర్ తాలూకు సెట్టింగ్స్ మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. సో దానికి ఒక ప్రయారిటీ ఉంటుంది, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో దీంట్లో మనకు కావాల్సినట్టు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, 1 day అన్న 2 day, అంటే అంటే ఒక 10 మెషిన్స్ కావాల్సి చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై. బట్ మీరు డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ లో చేంజ్ చేసి ఏంటంటే ప్రతి క్లయింట్ కి అప్లై అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? మీరు ఒక టెస్ట్ క్లయింట్ Yes. సెట్టింగ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో హార్డ్వేర్ ఏంటంటే మీరు మార్చుకోవచ్చు కావస్తే 1 day కో 2 day కో, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, 2 days అండ్ డిప్లాయ్ టు ఫ్యూ మెషిన్స్ మీకు కావాల్స్తే, బట్ ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్. ఓకే, యూ కెనాట్ డూ ఇట్. బట్ టెస్ట్ మెషిన్ లో మీరు ఈ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, సెట్ క్లాసెస్, అంటే క్లయింట్ మెషిన్ లో డిఫాల్ట్ గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏవైతే టిక్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ SCCM లోకి అప్డేట్ అవుతుంది. క్లియర్? హలో, ఇక్కడ ఏదైతే Yes, టిక్స్ sir. ఉన్నాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తుంది క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి. క్లియర్? సో మీకు అది కాకుండా ఇంక అడిషనల్ గా ఏం కావాల్సి దానికి చెక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. మీకు సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ కావాలి, షేర్స్ కావాలనుకుంటే టిక్ మార్క్ పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది ఆ క్లయింట్ నుంచి. ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ ఇన్వెంటరీ సైకిల్ రన్ అవుతుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తుంది.
ఇది చేస్తే సరిపోదు, ఆ పర్టిక్యులర్ ఒక కలెక్షన్ డిప్లాయ్ చేయాలి. డిఫాల్ట్ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ మాత్రం అన్ని మెషిన్స్కి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ సెట్టింగ్స్ మనం ఒక కలెక్షన్ డిప్లాయ్ చేస్తామో ఆ కలెక్షన్లో ఉన్న మెంబర్స్కి మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది. క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు? I will create one, I will deploy to one dummy collection. So it won't, సో క్రోమ్ అనే దాంట్లో ఉన్నాయి అనుకుంటే, సో సమ్ టెస్ట్ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ ఒక పేరు పెట్టుకొని ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్స్కి ఏం చేస్తాం, ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం. ఆ మెషిన్కి ఏమవుతుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకుని అప్డేట్ చేస్తుంది సర్వర్లో. క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? Hello. Yes. So that Yeah, is the thing, but the hardware inventory. Let's reconnect.